Hi everyone, I'm excited to share something special with you. I'm planning to do courses in metal shaping to teach a craft that's almost disappearing. And in today's video, I invited 6 friends to do a test course. So now let them guys introduce themselves and then we start talking about the test course. Servus, ich bin der Olli Grimme. My name is Eric. Ja, sehen wir uns der Jonas. Ja, ich bin der Sven. Also ich bin der Moritz aus Tirol. Hallo, ich bin Enrico und ich komme aus Dachau bei München. Ich habe da eine kleine Werkstatt, die Lusco. Ich komme aus dem schönen Allgäu. Aus dem grünen Herz Deutschlands. Bin am Andi sein Bruder. Circa 2 Stunden zum Andi und habe heute hier seinen Metallbearbeitungskurs besucht. Ich habe wie alle wahrscheinlich einen Probehacker vom Andi gebaut. Der ist aus Aluminium, er hat aus Stahl gebaut. Heute habe ich den Kaffeeräser bauen dürfen beim Meister. Ich habe eine Motorradsitzbank gebaut, hinten mit diesem Bürzel, die Sitzbank selber und der untere Rahmen. Ich habe auch jetzt wie alle einen Höcker gebaut. So we began the day over there in my living room. We started with some theory. Since my new workshop isn't quite done yet, we had to deal with the space here. Later the courses will be in my new workshop and there will be a classroom built especially for the courses right next to the workstation where you do the practical part. After the theory part, I showed the group how important it is to have a perfect fitting template and how you get from a design mock-up like a wire structure to a flat piece of paper, which is going to be the template to start with the metal piece. The guys understand quickly how important it is to have a perfect fitting template, because when you don't have a perfect fitting template, you will not be able to have a perfect fitting metal part in the end. So once the theory and making the template was done, we moved over to the workshop inside here and then started to transfer the template onto the sheet metal. Then all started to cut out their own little piece with metal shears. Watching them work with the tools for the first time was amazing, and they immediately started making progress. Next, I took the time to explain all the machines and the tools inside this workshop and what they are used for. I demonstrated the tool with my own little project, so I did a coffee razor tail as well to showcase the people what the steps are and what the machines are used for, and when there was a spot where something was wrong, how they can fix it. They were eager to try the machines by themselves, and right when I said, okay, let's go, they started to work their ass off. Every machine was always in use, and it was amazing to see how they started to convert the flat piece of sheet metal into a round shape, and then this vibe started. So it was all about learning, and it was incredible to see how quickly they picked up the technique to transform their pieces of sheet metal.
By lunchtime, I really was impressed with the progress they made. I planned to have the part done by afternoon, but everyone had a good shaped piece of metal just by the time lunch was. It just goes to show you how quickly someone can learn something when they are passionate about it. So after the morning's hard work, we all sat together to have lunch. I want to make this a regular part of the courses because it's not just about to learn the craft, it's about building a community. During lunch, everyone shared their own experiences and we got to know each other better. So in the future, the courses will also have meals and lunch included, and I plan to connect the people. That means everyone who took a course will automatically be in a WhatsApp group where the people can share their craft, their learnings, their failures, and I will be in this group too, and whenever I can, I will answer the questions to help the people after they took a course to get still better in their craft. After lunch, it was time to finish our pieces. So I walked around and enjoyed watching everyone took their effort in their pieces. And at the end of the day, I really was excited because everyone had a perfectly good shaped coffee race tail. The only thing that I will need is another English wheel, but I already got one. It's my old one. I will tune it a little and paint it black to match all the other machines. And then I basically have all the machines for it. What I just need is some hand tools like more hammers, more sandbags to hammer on, and more metal shears. But for the first impression, it was a full success. And I'm very proud of my friend and the products they created. But most importantly, I'm proud of building a community. So in the morning when they arrived, they were basically all friends of mine, but they didn't knew each other. So at the end of the day, they were like a community, they shared their experiences and they stayed in contact even after the course. So if you want to join us to learn the craft and be a part of the M13 Academy community, I would love to have you on board. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Also was ich nicht gedacht hätte, dass aus dem gerade Blech durch quasi Ziehen des Materials so ein Höcker entsteht. Ja, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Erstmal, was es für Geräte gibt, was für Geräte in der Metallbearbeitung wichtig sind. Das englische Rad kannte ich natürlich irgendwie von Bildern, aber habe selber noch nie dran gearbeitet. Und es ist schon etwas komplett anderes, wenn man dran arbeitet. Ja, gelernt, wie man mit so einem Blech umgeht. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber der Andi hat halt sehr gute Tipps gegeben. Fakt. Es ist immer geil, wenn sich Handwerker austauschen. Da gibt es immer Dinge, die man von dem anderen lernen kann, sich abgucken kann, austauschen kann. Und in dem Fall waren es auch noch 5 Handwerker. Geile Sache. Ja, der Umgang mit den Maschinen, dass man aus einem flachen Stahl irgendwann mal was Rundes rauskriegt und dass das halt Zeit braucht und dann kommt man zum Ziel. Ja, definitiv bei mir auch. Also gelernt auf jeden Fall was. Vor allem fand ich es geil, dass man mal Zeit hat, das wirklich mal eine längere Zeit zu fabrizieren. Wieder einige Dinge, die man in seiner Werkstatt gebraucht hat. Region. Aber auch gehört dazu. Bei allen. Dreckige Hände sind ein Zeichen für sauberes Geld, von daher finde ich das ganz geil. Ja, auf jeden Fall. Alles, was wir heute kennengelernt haben, was er uns heute gezeigt hat, hätte ich ohne den Andi niemals hinbekommen. Also allein dieses Teil, es war ein flaches Eisen und jetzt sind einfach diese Pölzel. Ohne den Andi hätte man das, alle Wasche, die heute hier waren, nicht geschafft. Auf jeden Fall würde ich es empfehlen, weil gerade so Metallformung, das sieht leicht aus, aber wenn man es dann tatsächlich mal macht, dann sieht man erstmal, wie schwierig das ist. Ja, man hat auf jeden Fall Respekt für die Formen dann danach. Auf alle Fälle. Also jeder, der dann mit Blech anfangen will, intensiver was zu lernen oder die sehen, wie sowas geht, wie man aus was Graten was Rundes kriegt, da ist das auf alle Fälle zu empfehlen. Und man nimmt auf jeden Fall einen riesen Respekt mit, den man dann hat, wenn man solche Projekte sieht. Also ich meine, selbst wenn man auch im Metallbereich tätig ist und sowas aber noch nie gemacht hat, siehst du manchmal Projekte und sagst, ja gut, die haben auf jeden Fall viel Zeit gebraucht. Aber wenn du es selber mal gemacht hast, finde ich, ist das ein ganz anderes Gefühl. Natürlich. Also kann ich nur weiterempfehlen.
Fakt, wir haben ja sowieso vor, auch gemeinsam da was zu machen, weil wir ja auch Schweißworkshops anbieten. Und da haben wir ja schon gesagt, dass wir ein bisschen kombinieren das Ganze. Also auf jeden Fall Fakt, weil der hat ein Fachwissen, der hat Bock drauf. Er ist Quereinsteiger wie ich, das feiere ich. Nice. So if you are now interested in one of these courses, I will link my email in the description. Leave your name, leave your email address, and important, leave your location, because I'm still figuring out of how many courses will be in English language. Mainly the courses will be in German, because obviously I'm in Germany and most of the clients will be Germans. But if you are from outside of Germany and you would like to do a course, I'm planning to do English language courses in between the German courses. It will be a perfect way for you to learn the craft, but to learn something about the German culture as well, and maybe to combine it with a little vacation here. So everyone that left their email will automatically be updated when the courses are online. And why is this so important for you? Because I plan to do the first courses discounted, since I'm new to the thing, and also keep following me on Instagram for updates. But there also will be another YouTube video just when the courses are online and ready for you to book. This is it for this video. Make sure to subscribe to the channel, because there are a lot of cool upcoming projects like the one right next to me, which I can't show you right now. And there are a lot more things to come in the new workshop. Bye. Jetzt auch schnell ab. Ciao.